order. A spot check established that the churches conducted their normal services in defiance to the order. The churches say they will appeal the deregistration order, which they termed as unfair. Si haki kuwa kitu kama hiyo imetokea. Sijawahi samoniwa, hakuna barua, hakuna mawasiliano yoyote. Hatujawahi kuwa na issue yoyote na Sheria House ama hatujawahi, hata mimi mwenyewe by the way hata wajai ni summon kwa sababu sijawahi kuwa na shida na wao. Sijui serikali inatufungia kanisa tuabudu wapi, na hapa ni mahali tumezoea injili yetu ya mtumishi ametulea, tumekuwa na nguvu kama tuko nayo, na kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba hii mambo inafanywa hapa si ya haki. Si ya haki kabisa. Sisi kama washirika wa hii huduma ya helikopta tunanyanyaswa. Kama kuna wale wamesimamia makanisa wakuje watuoji, watuambie wapendwa, hii pasa wenu tumemuona kwa hii njia. Kwa hivyo tumeona ni vizuri ifanywe nini? Ifungwe. Lakini kwa sasa sisi hatujaona makosa yote. Kanisa kifungwa kama leo, mimi nitarudi jobless na nitabaki mtaani, nitakuwa sina kazi yote. Maana nilianza kujenga pale zile nyumba za Ezekiel before nije huku nianze biashara. Nilianzia pale kujenga zile nyumba, nikapata capital, ndio nikaja side nikapata plot, nikajenga hizo biashara. Kutoka Nairobi hapo nyuma kulikuwa na watu wengi sana wakuja kanisani. Lakini sasa hii watu wanaendelea kuwa wachache. And away from that now to President Ruto says it is time to serve and not politics. President William Ruto has called for an end to political bickering by leaders across the political divide and instead called for a concerted effort in service delivery to citizens as per their constitutional mandate. The head of state, while attending an interdenomination church service in Kisii County, led his Kenya Kwanza Alliance Brigade in urging the Azimio la Umoja coalition to carry out its opposition mandate of critiquing the government's performance without resorting to violent demonstrations. Let us work together. Wacha tuheshimiane, tushirikiane, tupange mambo ya viongozi hawa, ya wananchi hawa. Mambo yetu ya uongozi itatokea hapo mbele. Na lazima mimi kama gavana nifanye kazi, niletee watu wangu maendeleo. We may disagree on principle, but I don't disagree with you personally. I respect you. You notice I never talk about you. Ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. Maandamano yoyote ikuwe na adabu, na askari wetu muwajibike. You have the right to protest, to demonstrate, to picket peaceably and unarmed. Tutembee pamoja kama ya jamii ya Umugushi, kwa sababu lengo yetu sasa ni kuongoza jamii, tuone maendeleo yetu kama jamii ya Umugushi inafika wapi. We now have a proper plan on how we are going to complete all stalled roads, because they have been stalled for more than a year and a half, more than actually 2 years. From that now to Kenya Kwanza and Azimio teams resume talks Monday. The National Dialogue Committee will resume talks on Monday at the Bomas of Kenya, while both Kenya Kwanza and Azimio la Umoja have confirmed the resumption. Differences over agenda terms for the talks are evident, with the technical teams co-opted in the talks set to condense all the items outlined by both parties. We meet tomorrow at 10 a.m. as agreed last week, and we tasked our technical team with concretizing and framing the agenda items and also agreeing on the framework agreement from the bipartisan team. And I want to believe that they have worked on that. At least I know they have been in touch. The two technical teams have been in touch with each other. And they will be briefing the main committee tomorrow on the framework agreement. So we made good progress, very, very good progress, insofar as laying the foundation for these talks is concerned. Tomorrow, Monday, 21st of August, the National Dialogue Committee will be reconvening at Bomas at 10 a.m. to take stock of the achievements over the past 1 week
and to make further progress. For us, we're engaging in good faith. As we said before, we will engage in line with the Constitution, the laws that exist in this country, and of course with due respect to other state organs. And so far, so good. So far, so good. I don't think there is anything untoward that has happened to warrant people getting concerned about the prospects of the talks. Therefore, the varied opinions should not really determine what discourse we engage in as a dialogue team. We have said that we have come together as leaders in good faith and with a singular purpose of addressing issues that are of concern to the people of Kenya. And as a committee, we have taken a position that would want to remain focused on the issues before us, regardless of what other actions are happening out there. Even as the talks are slated to continue, Ndindi Nyoro says bipartisan talks are a waste of time and he wants them terminated. Now, Kiharu MP Ndindi Nyoro, a close ally of President William Ruto, has dismissed the ongoing bipartisan talks as a waste of time. Now, Ndindi, who has called for the talks which are scheduled to resume today, claims that Kenyans went to the polls last year and chose who they want to lead them. According to the legislator, the bipartisan talk team's first priority should be to end the talks because they will lead nowhere. And Ndindi stated that the country cannot wake up every day and night to politics and battles for leadership positions. The people who have employed us, that is the Wananchi, spoke last year and decided who will lead them and who will be the leader of opposition or put the government on check, he said. Hatuwezi kila siku ni kazi ya viongozi. Siku viongozi. Kila siku viongozi. Sasa hawa wadosi wote viongozi, wadosi hawa wetu kabisa wananchi, waliongea August last year. Na wakasema huyu ndiye ataongoza na wakasema mwingine atakuwa leader of opposition ama atafanya kazi ya kucheck wale wamechaguliwa. Kwa hivyo with no doubt and with certainty, me as Ndindi Nyoro and the people of Murang'a, the people of Kiharu, the people of Kenya, we are pleading that tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. And away from Ndindi Nyoro now to Martha Karua, as she alleges that Mount Kenya leaders have been coerced into abandoning one man, one vote, 1 shilling drive. How exactly? Here are the full details. Kule Sagana wakaogopa kusema one man, one vote, 1 shilling. One man, one vote, 1 shilling. Hiyo ingine wakasema one man, one plate, one soda. Yes. You know, wakasahau masilahi ya watu wa Mount Kenya. Sisi tukiwa viongozi wa Kamwene hatutaogopa. Mimi nimesoma na loan. Ruto amesoma na loan. Gachagua amesoma na loan. Sisi zote viongozi wengi wetu tumesoma na nini? Patia watoto wa Kenya bila kubagua loan wasome kama wewe. Usifikirie uliposoma mlango ulifungwa hakuna watoto wengine. Hiyo tu ndio tunasema. Sisi wote, na ni vizuri kusema ya kwamba wale ambao wako uongozini, sisi ambao unatuona hapa, it is the first generation of leaders ambao wamefunzwa na loan hapa Kenya. And it is very unfair ati ya kwamba tunaweza kuwa sisi are the first generation alafu tuwanyime vizazi zetu nafasi kama ile. You can never help a country if you make education unaffordable. The starting point, elimu, lazima kila mtu aweze kwenda shule. Away from that story, it brings us to the end of the news that are making headlines in the country. We're going to take a break.